Hello, my name is Barry Flynn, and I'm an alcoholic. I've been, I've been clean and sober since January 10th of 1999, and for that I'm very grateful. Translate. And it's very happy to be here. Thank you very much, Karthik, for inviting me to speak here. I'm very happy to be here, and it's grateful to always be able to share the message of Alcoholics Anonymous and to share what it is that it's done for me in my life. Thank you. Translate. Thank you. You can go for more than that if you wish to. Okay. Okay. ఆయన పేరు బ్యారీ అండి. ఆయన ఏంటంటే ఆయన ఇక్కడికి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు. అది కాకుండా కూడా ఆయన సోబ్రైటీ డేట్ వచ్చి జనవరి 10, 1999. ఆయన ఆస్టిన్ టెక్సస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ బ్యారీ. I'm grateful to be here, and I guess the main thing that I want to speak about in terms of God dependency is what it is that my human power got for me and how it is that it affected my alcoholism. The thing that I did not understand on January 9th of 1999, when I first got sober, was that my thinking and my drinking were both part of my alcoholism. In order to give you something about what my family life was like, I grew up in a family that was what in the United States would be called very Al-Anon. My parents have both been raised in terrible alcoholic situations, and it affected the entire family, the way that we dealt with things. My family, both of my parents were meant to be very, very good people, but they both had a very, very hard time controlling their own fears. Translate. ఓకే. సో ఈయన ఏంటంటే ఈయన చిన్నతనం గురించి చెప్తున్నారండి. ఈయన ఫ్యామిలీ ఏంటంటే కొంచెం తాగుడుతో బాధపడే ఫ్యామిలీ. సో వాళ్ళు చాలా ట్రై చేశారు, కాకపోతే వాళ్ళ భయాలు వాళ్ళని ఓవర్టేక్ చేసినాయి. వాళ్ళ భయాలు తోటి సరే కొంచెం ఫ్యామిలీ మీద బాగా ఇంపాక్ట్ పడింది. సో కొంచెం కష్టంగా ఉండింది అక్కడ పెరగటం అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. One of the effects that happened from being raised in a family that had a lot of fear like that was that fear becomes anger very quickly. When I was raised in my home, if you're raised around people who are very angry, on some level, there are some characteristics that you carry through with you. One of them is that you're afraid that you're going to get blamed for something. You're afraid that even minor arguments, like disagreements, could possibly become an actual physical fight at some point. You end up lying because you're afraid that any confrontation could damage the relationship permanently. And the last thing is just you have this feeling of guilt, which you carry with you, including if it's in situations you couldn't be guilty in. I didn't understand it, but a lot of the self-centered fear, this feeling of it's all about me and that I have to carry this fear around me, were already active inside of my life. They were inside of my life, and they affected my entire way of looking at life. Translate. Sure. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈయన చెప్పేది అలాంటి వాతావరణంలో పెరిగినప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే మనం కూడా భయాలతో పెరుగుతాం. దాంతో ఏమవుతుందంటే ఆ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ ఫియర్ తోటి ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ అయినా ఎంత పెద్దదైపోద్దో అన్నది భయం ఉంటుంది. అబద్ధాలు చెప్పడం మొదలు పెడతాం, ఎందుకంటే మళ్ళీ అది పోట్లాట కింద అవ్వకుండా ఉండడానికి. ఎప్పుడు కూడా ఆ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ ఫియర్ అన్నది ఎక్కువ పుడుతుంది. ఆ ఫియర్ తోటే బతుకుతూ ఉంటాము అని ఆయన అంటున్నారు. అక్కడే నాకు మొదలైంది, నా గురించే, నాదే ఫియర్, నాదే అంతా అని చెప్పి. సో
అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ తో పుడితే నేను 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 అనుకుంటూ ఉంటాం అని చెప్తున్నారు. Because of this fear and this way of dealing with life, I adopted personas very early on. The big book of Alcoholics Anonymous says that every alcoholic has two primary delusions. The first delusion is that one day they'll manage to control and enjoy their drinking. The other delusion is that everything would be okay if only I could manage well. These primary delusions carried forward in me. And like I said, I often tried to manage well by calling up personas. I tried to be the smart kid in class. I tried to be the funny kid in class. I spent a lot of time watching movies, television shows, seeing people that I thought were cool and trying my best to become like that. I did not know how to handle life at all. And when I first found alcohol, it felt a problem for me that I had had my entire life in terms of managing my fear and managing my delusions. It's helped me deal with fear in a way that had never been dealt with before. The very first time that I ever drank alcohol was the best feeling I'd ever had in my life. I was with some friends. Their older brother showed up with a couple of cases of malt liquor, Old English 800, and I started drinking a few of them. On the way there with my friends, I hadn't been able to talk to people. I was concerned that everybody was watching me and seeing everything dumb that I did, that everyone was being critical of me. When I started taking the Old English 800 in, 30 minutes later, I was doing naked wind sprints in the lobby of the hotel. My experience with alcohol was that I'm not an alcoholic because the last drunk was so bad. I'm an alcoholic because the first drunk was so good. Thank you. Translate. సో ఈయనకేంటంటే ఎప్పుడు మనం తాగుబోతుకి ఎప్పుడు ఒక భ్రమ ఉంటది, తన జీవితాన్ని తను కంట్రోల్ చేసుకుంటాడు అని చెప్పి, చేయగలుగుతాడు అని చెప్పి. అయితే ఈయనకి ఉన్న భయాలు, ఈయనకున్న తాగుడు మొదలు పెట్టక ముందు ఉన్న భయాలు, అపనమ్మకాలు తోటి కొంచెం కష్టంగానే ఉంది. ఏదో విధంగా ఆయనే కంట్రోల్ చేద్దామని ట్రై చేసేవాడు అప్పుడు కూడా. దాని తర్వాత మొదటిసారి మందు తాగినప్పుడు మటుకు ఈయనకి అది సుమారుగా అది ఇంకేంటంటే ఇప్పుడు దాకా వచ్చిన ఫీలింగ్స్ లో బెస్ట్ ఫీలింగ్. అది చాలా బాగా అనిపించింది మొదటిసారి మందు అయినప్పుడు. ఈ భయాలు పోయింది, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది. సో ఈ భయాలు పోయి ఇంకప్పుడు ఈయనకి చాలా బాగా పనిచేసింది. చాలా మంది అంటారు, నువ్వు తాగుబోతు ఎందుకు అవుతావంటే నువ్వు లాస్ట్ లో నీ తాగుడు రోజులు గుర్తు తెచ్చుకుని అయ్యేవు అని అంటారు. కాకపోతే నా ప్రకారం ఏంటంటే నీ మొదటి డ్రింక్ నీకు అంత నచ్చింది కాబట్టి నువ్వు తాగుబోతు అయ్యావు. మొదటిసారి తాగినప్పుడు నీకు అది అంత నచ్చింది కాబట్టి నువ్వు తాగుబోతు అయ్యావని నేను అనుకుంటాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో. And the thing that the alcohol did for me was it gave me an ability to manage that fear and to manage that life. I can remember when I was first drunk, sitting down on a bed, putting my hands up on my head and thinking to myself, I wonder if this is what normal feels like. Because for the first time, I didn't feel that I was controlled by fear. That inner voice that we have, that critic that remembers every time that we've disappointed our mother, every time that we've made a joke that didn't go over and that looked stupid, the thing that remembers every time we've ever been embarrassed in front of other people, that inner critic that I have, it shut up when I was drunk. It went away. I had this very strange experience with alcohol. On one hand, it gave me a lot of energy and gave me a lot of courage. At the same time, though, it actually relaxed me. And I can remember talking with my friends, because we were all young kids in college at the time, about the effect that alcohol had, and realizing very early on it did something for me
it did not do for my friends. From a very early time in my drinking, I was living for the next drink. I was living for the weekend, for happy hour, for when I get paid. I was living for the next drink very early on. Thank you. Translate, please. Yeah. సో ఈ మొదటిసారి తాగినప్పుడు ఏమైందంటే భయాలు పోయి నా లోపడే నన్ను ఎప్పుడు క్రిటిసైజ్ అంటే నన్ను విమర్శించేవాడు, నన్ను నేను విమర్శించుకుంటూ ఉంటానండి. ఆ విమర్శ అంటే ఇప్పుడు అది ఏంటంటే సిగ్గుపట్టము, ఏంటి నా మీద నాకే అసహ్యంగా ఉండటం, అషేమ్డ్ అని, లేకపోతే నా అదే వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అనుకోవటము నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు, ఇలాగ ఎప్పుడు నన్ను నేను విమర్శించుకునేవాడు ఒకడు ఉంటాడండి లోపల, లోనున్న విమర్శ. ఆ నోరు మూస్తాడు తాగ్గానే భయాలు పోయినాయి. సో ఈ విమర్శించేవాడు ఒకసారి నోరు ముయ్యగానే నేను చాలా చేయగలిగాను, అందరితోటి కంఫర్టబుల్ గా ఉండగలిగాను, అందరితోటి ఏంటంటే ఆ భయం అన్నది పోయింది, నేనుగా ఉండగలిగాను. సో నేనుగా ఉంటూనే ఏమైంది, కాకపోతే మొదటి చుక్క తాగాక, అదే మొదటిసారి డ్రింక్ చేసాక అప్పటి నుంచి నేను ఎలా బతికానంటే మళ్ళీ ఎప్పుడు తాగుతాం అన్న దాని మీద బతికాను. మళ్ళీ ఎప్పుడు తాగుతాం, ఎప్పుడు ప్లానింగ్, దానికి ఆ ప్లానింగ్ తోటే బతికాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. What it was giving me, what the alcohol was doing for my life at that time, was it was giving me a higher power. The level of faith and confidence that I had in myself, the person that I became when I was drinking. Pardon me, my asthma is fairly bad today. That individual, that was, I didn't realize it, the result of a spiritual issue that I had. I was having these problems because I didn't understand how badly adapted I was to dealing with life at the time. I had a spiritual malady. My part of the big book that reached out to me the earliest when I came into the program was on page 24, when it said that we cannot recall with sufficient force of memory the pain, suffering, and humiliation of a month or even a week ago. We are without defense against the first drink. That was a problem that I had. I would wake up every morning feeling the effects of alcohol, be they the physical effects of a hangover, or maybe it was because the effects of, I could remember some of the embarrassing and shameful things I'd done the night before. And I would yell out the alcoholic national anthem, I'm never going to do it again. And at the moment that I said that, I honestly meant it. I honestly meant that I never wanted to drink again. But as the physical pain of the hangover went away, the spiritual pain of just being alone and being filled with fear and selfishness all the time, and having just my life ruled by resentments, that pain would get more and more and greater and greater. That would come back. And eventually, I would have to go ahead and drink in order to preserve my sanity. It was the only way to deal with that spiritual pain and that aloneness in the world. Translate, please. ఓకే. సో ఏంటంటే ఈయనకి స్టార్టింగ్ లో హ్యాంగ్ ఓవర్లు, లేకపోతే రాను పొద్దున లేసి ఎప్పుడు ఇంకా తాగకూడదురా బాబు అని అనుకున్నారు, లేకపోతే మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు చేయను, ఇదే నేషనల్ యాంథమ్ తాగుబోతుకి అంటే నేను మళ్ళీ తాగను అనుకోవటం. కాకపోతే మళ్ళీ మనకు తెలిసిందే మళ్ళీ తాగేవారు. కొన్ని రోజులకి ఆ హ్యాంగ్ ఓవర్లు, ఆ ఫిజికల్ పెయిన్ వెళ్ళిపోయాక అంటే శారీరక అవస్థలు వెళ్ళిపోతాయి, తలనొప్పులు అది వెళ్ళిపోయాక ఏం మొదలవుతాయి, ఆ మానసిక అవస్థలు మొదలవుతాయి, మానసిక ఇబ్బందులు, నొప్పులు. అదేంటంటే ఆ భయాలు, నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను, ఆ స్వార్థం,
ఆ ఒంటరితనం అవి మొదలవుతాయి. దానికోసం మళ్ళీ తాగేమో అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. As life would go on, the fear would get worse. At this point, I'd like to go ahead and go into the book, specifically in the doctor's opinion, when it talks about how it is that the solution that many of the early alcoholics found for alcoholism was a spiritual experience done by helping other people. It wasn't just an altruism of, I'm going to help someone else and then feel better about themselves. It was more than that. If I could find a higher power and I could truly turn myself to helping other people, then I could start to do away with the selfishness that came from. The selfishness and the spiritual malady that I suffered from were one and the same. Once again, the thing that I found out my first meeting of Alcoholics Anonymous was that my drinking and my thinking were both part of my alcoholism. And in the early doctor's opinion, they noticed that. Dr. Silkworth, the individual who wrote the doctor's opinion, he had a different medical background than some of the other people that ran Towns Hospital. He was not simply a general practitioner, he was a neurologist. And so when he would look at Bill Wilson, at Dr. Bob Smith, at other people getting sober, he noticed things about them. And one of the first things he noticed about Bill Wilson was that even when he was safely medically separated from alcohol, in the opinion of Dr. Silkworth, the fear and the delusions were still there. And he noticed that even when Wilson was dried up, when he was sobered up like that those types of thinking still remained. And so he was stunned when he saw that Wilson actually seemed to be changing, because working with others was resulting in a spiritual change inside of him. And so very early on, as early as the doctor's opinion, it's already telling us that God reliance and a spiritual experience are things that I have to have if I'm going to live happily and peacefully in this world. Translate, Okay. please. సో ఏంటంటే మొదట్లోనే మీరు డాక్టర్ ఒపీనియన్కి వెళ్తే ఆయన ఆల్ట్రిస్టిక్ ప్లేన్, అంటే స్వార్థంతో చేయం, ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా సర్వీస్ చేస్తాం, నిస్వార్థ సేవ. ఏంటంటే నేను వాడికి మెసేజ్ పాస్ చేస్తే నేను బాగుంటాను అనుకుని కాదు, వాడికి హెల్ప్ చేద్దాం, నేను బాగుంటే బాగుంటాను లేకపోతే ఉండను అని అన్న సేవలో చేస్తారు, నిస్వార్థపు సేవ. అది ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే, సిల్క్వర్త్ అన్నవాడు మామూలు డాక్టర్ కాదండి టౌన్స్ హాస్పిటల్లో. ఆ రోజుల్లో వేరే డాక్టర్లో కాదు, ఆయన న్యూరాలజిస్ట్, అంటే బ్రెయిన్కి సంబంధించిన డాక్టర్. సో ఈయనకి ఒకటి అర్థమయ్యేది కాదు, ఏంటంటే బిల్డబ్ల్యూని డీటాక్స్ చేసాక ఇంకా ఆయన భ్రమలు పోయేవి కాదు, ఆ భ్రమలు భయాలు పోయేవి కాదు, ఆల్కహాల్ దూరం అయిపోయింది. సో ఆయనకి ఈ మార్పు కనిపించింది, మార్పు క్లియర్గా ఆలోచన విధానంలో మార్పు కనిపించింది, ఎందుకంటే ఆయన బ్రెయిన్కి సంబంధించిన డాక్టర్ కాబట్టి ఈ మార్గం ఫాలో అయితే. సో అందుకనే కంపల్సరీగా దాంట్లో రాస్తాడు ఏంటంటే, ఆధారపడాల్సింది ఒక ఉన్నత శక్తి మీద, లేకపోతే నువ్వు నమ్మే దేవుడి మీద అని చెప్పి. ఆ నమ్మకంతో మార్పులు వచ్చినాయి అని గ్రహించాడు సిల్క్వర్త్. సో అది అప్పుడే గ్రహించడం జరిగింది. మీరు తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉండి సంతోషంగా ఉండాలంటే కంపల్సరీగా మీ ఆధారం ఒక ఉన్నత శక్తి మీద ఉండాలి అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. This is page 63 and how it works. When we sincerely took such a position, all sorts of remarkable things followed. We had a new employer. Being all powerful, he provided what we needed if we kept close to him and performed his work well. Established on such a footing, we became less and less interested in ourselves, our little plans and designs. More and more, we became interested in seeing what we could contribute to life.
as we felt new power flow in, as we enjoyed peace of mind, as we discovered, pardon me, we could face life successfully. As we became conscious of his presence, we began to lose our fear of today, tomorrow, or the hereafter. We were reborn. My sponsor often likes to emphasize that part to me because it shows that this is a compact on some level. I've agreed that if I want to be safe from alcohol, if I want to get sobriety, then I'm agreeing to go ahead and perform his work well. My sponsor has often pointed out that when we're talking about exercising our willpower along this line, when it talks about how it is that we work with others and we grow spiritually, it discusses it in the singular form. And he said that what he thinks that this means is those two things, showing true God reliance and following through on our higher power and working with others, are the same thing. They're not two separate things. I'm trying to change myself permanently away from the selfishness and self-centeredness, and I'm doing so by reaching out to something greater than myself and starting to have faith. Thank you. Translate. ఓకే. ఆయన ఇప్పుడు పేజ్ నంబర్ 63 నుంచి చదివారండి. ఇంగ్లీష్ బిగ్ బుక్ నుంచి. అది చదువుతూ నేను మామూలుగా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. బుక్ తెలుగు బుక్ లేదు ఇక్కడ. వెన్ వి సిన్సియర్లీ టుక్ ఏ సచ్ ఏ పొజిషన్, ఏంటి దేవుడి పని నేను చేస్తాను. ఆ పొజిషన్ ఏంటంటే నేను సిన్సియర్ గా ఆ పొజిషన్ తీసుకుంటే ఏంటంటే నేను దేవుడిలా ప్రవర్తించను. దేవుడు నా డైరెక్టర్, నేను యాక్టర్. ఆయన పని అప్ చెప్తాడు, నేను పని చేస్తాను అన్న పొజిషన్ తీసుకుంటే చాలా అద్భుతాలు జరగటం మొదలుపెట్టినాయి. మనకు ఒక కొత్త యజమాని ఉన్నాడు, ఎంప్లాయర్. అంత ఆల్ పవర్ఫుల్, అంటే సర్వశక్తులు ఉన్నవాడు. నాకు ఏం కావాలో అది ఇచ్చాడు. ఆయనకి దగ్గరగా ఉన్నాం, ఆయన పని జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. ఇలాంటి కార్యాచరణ చేసేటప్పుడు మన ప్లాన్స్ మీద తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఏంటంటే మనకి చిన్న చిన్న ప్లాన్లు నడుస్తూ ఉంటాయి బుర్రలో. ఆ ప్లాన్ల మీద ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోద్ది, ఆ డిజైన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోద్ది. ఇంకా మన ఇంట్రెస్ట్ దేని మీద పెరుగుద్ది అంటే అది ఎలా మన జీవితాన్ని ఇంకా మెరుగుపరుచుకోవచ్చు, మన జీవితానికి ఇంకా ఏమి ఇవ్వచ్చు అని కొత్త పవర్ లోపలికి ప్రారంభం అవుతుంది. ఒక పీస్ ఆఫ్ మైండ్, ఒక ప్రశాంతత వస్తుంది. మనం లైఫ్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఫేస్ చేయగలుగుతాం. మనం ఆయన ప్రెజెన్స్ ని మనం అంటే ఆయన ఉనికిని మనం గుర్తించగలుగుతాం. ఈ రోజు రేపు దాని తర్వాత రోజుల యొక్క భయం పోతుంది, మనం మళ్ళీ పుడతాం. సో ఇది స్పాన్సర్ ఏంటంటే ఈ ఈ ఈ ప్రామిసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో, నేను ఎప్పుడైతే దేవుడి పని చేయటం మొదలు పెడతానో ఆయన మీద ఆధారపడి ఇవన్నీ జరుగుతాయి, నా అనుభవం అదే అంటూ కూడా చెప్పారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. Going back to the book on page 52, in We Agnostics, we can read the part about the bedevilments. We had to ask ourselves why we shouldn't apply to our human problems the same readiness to change our point of view. We were having trouble with personal relationships. We couldn't control our emotional natures. We were prey to misery and depression. We couldn't make a living. We had a feeling of uselessness. We were full of fear. We were unhappy. We couldn't seem to be of real help to other people. Was not a basic solution of these bedevilments more important than whether or not we should see newsreels of lunar flight? Of course it was. That part on page 52, the bedevilments, is often seen as an alcoholic trying their best to control the world around them and wondering why it is that everything is turning against them, wondering why it is that finance, romance, and other problems in life are so overwhelming for us.
Once again, every day I would wake up and I would tell myself I never want to drink again. But as time went on, I would have to drink in order to preserve my sanity because I just didn't have any other way of dealing with the tension and the anger. A friend of mine years ago said, when on this page, on page 52, he says, this is not describing alcoholics when we're hitting bottom, when everything is not working for us. This is actually a description of alcoholics when we are at our best. This is the best I can do when I'm trying to control life. When I'm sitting there, and it's not that I'm an evil person or a cruel person, but I'm looking at life and I'm thinking, it owes me something. I should be taken care of in this. My actions, I'm just looking out for myself. It's describing me trying my best to control life, even if I'm not necessarily being openly selfish, but I'm just thinking to myself, my plan would work better for everyone involved. This selfishness became a spiritual malady. And it's part of my alcoholism that as I stayed sober and stayed sober longer and longer, it would become worse and worse. An expression that happens in America in Alcoholics Anonymous meetings is we often say that no one has ever hit bottom until they have hit bottom in sobriety. They have come in, they've gotten sober, they work the 12 steps, and they still keep finding that it's hard for them to rely upon a higher power. They keep finding ways that their ego and their selfishness keeps getting in the way of what it is that they're trying to do. This idea that we have to hit bottom in sobriety, that we have to have a second surrender to our higher power, is a major problem that has made staying sober very hard for many people. Thank you. Please translate. Yeah, that's excellent. Thank you. ఇప్పుడు పేజ్ నెంబర్ 52 బిగ్ బుక్, ఇంగ్లీష్ బిగ్ బుక్ లో బివిల్డర్మెంట్స్ అని ఉంటాయండి. పేజ్ నెంబర్ 52లో నేను మళ్ళీ అది ట్రాన్స్లేట్ చేస్తా. మనకి మానవ సంబంధాలతోటి కష్టాలు వస్తున్నాయి. మన మానసిక భావాల్ని మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకోలేకపోతాం. మనకి ఎప్పుడు దుఃఖంగాను డిప్రెషను ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు. మనం సరిగ్గా జీవితాన్ని జీవించలేకపోతున్నాం. పనికిరాని వాళ్ళం అన్న భావన వస్తుంది. శుభ్రంగా భయాలు ఉన్నాయి. సంతోషంగా లేము, ఎవరికి ఉపయోగపడేలా లేము. వీటినే బివిల్డర్మెంట్స్ అంటారు. అంటే ఇంగ్లీష్ లో అంటే అంటే ఈ తలుచుకుంటేనే మనం బివిల్డర్మెంట్ అంటే కొంచెం ఆశ్చర్యపోవటం అన్నమాట. ఇలా ఉంది మన జీవితం. ఏంటంటే నేను ప్రతిరోజు పొద్దున్న లెగిసి నేను తాగకూడదు అనుకునేవాడిని, మళ్ళీ తాగాను ప్రతిరోజు. ఒకసారి ఏలోకి వచ్చాక ఒక వ్యక్తి చెప్పాడు నాకు, అరే బాబు, ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చదివామో బివిల్డర్మెంట్స్, ఇది నేను తాగుబోతనంలో ఉన్నప్పుడు రాక్ బాటంలో నాకు అయినవి కాదు, నా బెస్ట్ డేస్ లో కూడా ఇలాగే ఉండేది. జీవితాన్ని కంట్రోల్ చేద్దాం అనుకుని మనం ఏంటంటే ఈ భావాలన్నీ కూడా నాకు కలుగుతూ ఉండేవి. సో నిజంగా రాక్ బాటం ఇప్పుడు కాదు, బెస్ట్ డేస్ లో కూడా నాకు ఈ భావాలు ఎలా ఉంటాయి. ఎందుకంటే జీవితాన్ని కంట్రోల్ చేద్దాం అనుకుంటూ ఉంటాను. అలా అనుకున్నంతసేపు నాకు ఇలా ఉంటూనే ఉంటుంది, దేవుడి మీద ఆధారపడకుండా. కొంతమంది అంటారు ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో, నిజమైన రాక్ బాటం బయట కొట్టవు, ఏలో కొడతావు, 12 సోపానాలు ప్రాక్టీస్ చేసాక కూడా ఇది నీ ఇచ్చ జరగాలనుకుంటూ ముందుకు బయలుదేరుతూ అది జరగక నిజంగా ఆ మానసిక రోగబాటం అప్పుడు తగులుద్ది నీకు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే నా అహంకారం, నా సొంత ఇచ్చ, రకరకాల దారులు ఎతుకుతుంటా. 12 సోపానాలు చేసాక కూడా ఏంటంటే నేను
రకరకాలు వేరే అంటే దేవుడి మీద డిపెండెన్సీ కాకుండా నేను రకరకాల మార్గాలు ఎతుకుతూ ఉంటాను నా నా సంతోషానికి. కాకపోతే అవన్నీ కూడా పని చేయటం ఆపేస్తాయి. అప్పుడు పడతాం నిజమైన రాక్ బాటమ్ ఏలో అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. As time was going on, I did work a fourth and fifth step with my sponsor. And I was very, very fortunate. I did have an amazing experience during my fourth and fifth step. As I was going through and listing off my resentments and my fears, my sponsor didn't interrupt me very often. Some of the times he would interrupt me was that I would be going on about how much I resented a certain person, about how unfair something was in life. At this point, he would stop me and he would ask me, have you ever done that yourself to someone else? And sometimes I would say no, I had never performed this particular action. I never hurt someone in that way. But then he would ask, have you ever thought about doing that to someone? And at that moment, I would have to acknowledge that when I was angry at someone because I was being bullied or I'd been beat up or something like that, yes, I did have very strong and brutal ideas about what I would do to someone. It was very dark. And the experience that talks about in the fifth step promises about how if we've done our fifth step afterwards, we will feel that we're walking hand in hand with the spirit of the universe. We'll start to have an idea about God consciousness. Those things did come true for me. At the end of that fifth step, I was just aware of myself in a way that I'd never been before. I'd been aware of the fact that I suddenly became aware that the people that I had been resentful at, that they had also been very afraid, that many of them had also done things that they probably would have wanted to take back the moment after they did them. I started to realize that a lot of the things that ruled my life, fears about money, about people, about relationships with women, a lot of times what had happened was that something had happened in my life, and I'd been so afraid of it happening again that I had made it my higher power by absolutely making it the focus of my concentration. Bill Wilson, when he was given the book, The Varieties of Spiritual Experience, it's a book that a lot of people in AA choose to read. And one of the main ideas that comes through that book is this: if you're going through a dark night of the soul, if you're hitting bottom, like we say in AA, if you're really going through a very catastrophic event, then a lot of times afterwards, you'll find out things about yourself. Bill Wilson invented the phrase deflation at depth, which was his way of describing this, how it is that when you've been through something very traumatic, afterwards, you might actually have knowledge about yourself and you might have a willingness to accept help. This willingness was what it produced. And to this day, it's one of my biggest spiritual touchstones, is the fact that I will hold on to things. And ultimately, though, if I get in enough pain, I'll finally be willing to change and do something different. A willingness to sit there and not lie to myself about what's going on, an ability to really take that pain in and to realize that I need to change and be something different is still the biggest spiritual axiom that I have. In some of AA literature, it will tell us that acceptance is the keystone of all spiritual growth. But actually, I found that that's not necessarily true. What I found is that change is the keystone of all spiritual growth. I came into Alcoholics Anonymous, not a true atheist or agnostic, but filled with incredible intellectual pride. When I went through my fourth and fifth step, I saw how bad I had been at managing my own life. And because I started to understand that my intellectual pride, my desire to control and manage, had inflicted these problems on me, I became willing to find a true relationship with a real higher power. I became willing to let go of my ideas and actually allow new ideas to come in. Thank you. Please translate.
ఓకే. సో ఏంటంటే ఈ 4-5 సోపానాలు చేసినప్పుడు ఈయన చాలా అదృష్టవంతుడు. ఎందుకంటే అప్పుడు నిజంగానే ఆ సోపానాలు అయ్యాక దేవుడు మీరు చెయ్య పట్టుకుని నడుస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అలాగే ఈయనకి అనుభవం జరగటం జరిగింది ఈయన స్పాన్సర్ ఏం చేశాడంటే, వీళ్ళు ఎందుకు చేసి ఉంటారంటో ఈయనకు అని చెప్పి. అప్పుడు ఈయనకి అర్థమైంది ఏంటంటే వాళ్ళ భయాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి. ఎవరు ఏంటంటే డబ్బులు భయం ఉండొచ్చు, లేకపోతే వేరే రకం భయాలు ఉండొచ్చు ఎవరి గురించి అయినా. సో ఆ భయాలకి వాళ్ళు అలాగా ప్రవర్తించారు ఆ సమయంలో నీ మీద. దాని తర్వాత వాళ్ళు బాధపడి ఉండొచ్చు, నువ్వు ఎలా బాధపడ్డావు. సో అప్పుడు వేరే వాళ్ళని కూడా వేరే దృక్పథంతో చూడడానికి బాగా ఉపయోగపడింది ఈయనకి. బిల్ డబ్ల్యూ వెరైటీస్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అని పుస్తకం చదివాక రాశారు బిగ్ బుక్. అంటే రకరకాల ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు ఆ పుస్తకం తెలుగులో చెప్పాలి. చాలా మంది మెంబర్స్ ఆ పుస్తకం చదువుతారు. దాంట్లో క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే ఆ పుస్తకంలో ఏముంటదంటే, డార్క్ నైట్ ఆఫ్ ద సోల్ అంటే బాగా ఏడుస్తాం, బాగా బాధపడతాం, రాక్ బాటమ్ అంటాం. దాని తర్వాత మనకి మన గురించి చాలా అర్థం అవుతుంది. మర్నాడో లేకపోతే కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ బాధ నుంచి వెళ్ళాక ప్రతి ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలోని దాదాపుగా ఇది ఉంటది ఆ పుస్తకంలో. సో అప్పుడు మనకి ఇష్టత పెరుగుద్ది హెల్ప్ తీసుకోవడానికి భగవంతుడి నుంచి. అప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఆ ఓపెన్ మైండ్ కూడా వస్తుంది అనమాట, మూసుకుపోకుండా. నేను ఏలోకి చాలా తెలివితేటలతోటి నా ఓన్ రేషనలైజింగ్ అంటారు, అంటే నా ఓన్ లాజిక్ తోటి చాలా వచ్చాను. నాకు చాలా ఉండేది ఇంటలెక్చువల్ ప్రైడ్. ఆ ఇంటలెక్చువల్ ప్రైడ్ చాలా ఉండేది అనమాట ఏలోకి వచ్చినప్పుడు. సో అది పోవాలి అంటే నేను అవి చాలా వదులుకోవాల్సి వచ్చింది. బాధ అయ్యాక చాలా లెట్గో నా పాత ఐడియాలన్నీ వదిలేయాల్సి వచ్చింది, వదిలేసి ఓపెన్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. సో అప్పుడు నాకు మార్పు కనిపించింది. చాలా మంది అంటారు ఏలో యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్ ద కార్నర్ స్టోన్ అని చెప్పి, అంటే అంగీకరించడం అందరినీ కార్నర్ స్టోన్ అని చెప్పి అంటారు. నా ప్రకారం అయితే అది కాదు, మార్పు, నాలో మార్పు కార్నర్ స్టోన్. ఆ మార్పు రావాలంటే నేను ఈ అహంకారాన్ని వదిలేసి నేను ఆలోచించే విధానమే కరెక్ట్ అనుకోవటం వదిలేసి కొత్త కొత్త ఐడియాస్ కి నేను ఓపెన్ గా ఉంటాను. ప్లీజ్ గో. Thank you. I apologize for stepping away from my asthma seems to be getting worse as the day goes on. As I had hit the second bottom and I became open to new ideas, I became willing to change, and I became willing to act differently and to act with actual faith. My sponsor had been a good man who had a very strong spiritual faith. I oftentimes hadn't been. I found that what happened was this. I would go through periods of time in my life in which I would try to be good. And even in sobriety, I had this thing in which I would give you the shirt off my back. I would do everything that I could do to help you. But for the rest of my life, though, I would remember what you owed me. I would remember the time that I had helped you. And I would keep track of whether or not you would ever paid me back or if you had treated me properly because of that. This became a source of incredible resentment inside of my life. My attempt to master these things had me being broken down. On page 67, it tells us that the sick man's prayer. Perhaps this is a sick man. How can I be helpful to him? God save me from being angry. Thy will, not mine, be done.
One of the reasons that anger and resentment have been such a strong thing for me have been the fact that I liked anger. To me, anger felt like strength and power. In the 12 and 12, Bill Wilson writes that one of the biggest problems he had was that anger often gave him a feeling of superiority. I'm better than these people who are not doing it right. I'm better than them morally. I'm better than them ethically. It's something that he had a hard time letting go of. And I was like that. I also had a hard time letting go of these things. I turned to my higher power primarily because I just realized that I could not do these things any longer. Sometimes I would be able to call my sponsor. I would be able to go ahead and talk myself through these things. But other times, what would happen in my life would be that this anger about things and how people had acted would just absolutely destroy me. And at those moments when I felt alone, those moments when I felt that I had done everything I could to control my anger, at those moments, the only thing I could do was pray to a higher power. And as much as my sponsor helped me through things, there are still moments in which I would sit there and I would look at my life and I realized this is what happens when I don't let go of things. This is what happens when I have to be more financially secure than the person next to me. This is what happens when my mind collects the ways that people don't treat me right. I find myself in these moments. And at these moments, I once again have to go back to doing the sick man's prayer, going into prayer and meditation, and seeing what I can change about myself. One of the things it tells us in step 11 in the 12 and 12, when it's discussing spiritual growth and how we develop conscious contact with a higher power, is that prayer and meditation do not happen alone. It talks about prayer, meditation, and inventory working together. And the reason is very simple. When I'm doing inventory, I change my way of looking at things. If I'm just praying, I'm often going to pray for $1 million or $1 billion or a girlfriend. If I'm doing inventory, I'll do inventory after a situation at work that I'm still holding on to. And I'll ask myself the question, why am I so oversensitive? Why do I take these things so personally? And then when I pray, I'll be able to actually ask for something in myself to be changed. Thank you. Please translate. సో నేను రెండో బాటం కొట్టినప్పుడు ఏలో లక్కీగా మా స్పాన్సరు చాలా ఆధ్యాత్మికంగా ఉండేవాడు. సో అది కూడా నాకు హెల్ప్ చేసింది. రెండో బాటం కొట్టినప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఏంటంటే నాకేం కావాలి, లేకపోతే నన్ను ఎందుకు ఇలాగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు అని నాకు కోపం వచ్చేది. ఆ కోపం కంట్రోల్ కూడా అయ్యేది కాదు. అప్పుడు ఒకటే మార్గం ఉండేది, ప్రార్థన చేయటం. ఇంకోటి సిక్ మ్యాన్స్ ప్రేయర్ అని రిజన్మెంట్, అదే 4వ సోపానంలో బిగ్ బుక్ లో ఉంటది. అదేంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా నాలాగే వ్యాధిగ్రస్తులు, నాలాగే డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. వాళ్ళ మీద కోపం రాకుండా చూడు తండ్రి. ఆ ప్రార్థన ఎక్కువ చేసేవాడిని, వాళ్ళకి ఎలా ఉపయోగపడగలుగుతాం. సో ఈ ప్రార్థన కాకపోతే ఏంటంటే ముఖ్యంగా నేను మారాలి, నాకు అలా వస్తుందని నేను ఏం మారాలి. 12 సోపానాలు 12 సాంప్రదాయాల దాంట్లో క్లియర్ గా రాస్తాడు. 11వ సోపానం బిల్డప్. ప్రార్థన ధ్యానం ఒకటే కాదు, దాంతో పాటు ఇన్వెంటరీ కూడా తీసుకెళ్ళాలి దాంట్లో నన్ను మార్చమని. అందుకనే నేను ఎప్పుడు ప్రార్థనా ధ్యానానికి వెళ్ళేవాడిని. ఎప్పుడైనా నాకు ఇలా ఉన్నప్పుడు నాలో ఏంటి, నేనేం మారాలి అని చెప్పి ఇన్వెంటరీ తీసి ఇన్వెంటరీతో పాటు వెళ్ళేవాడిని. ఇది మార్చు అని చెప్పి అడగడానికి, ఇంకా ఏం మారాలి, ఇంకా ఎక్కడ నేను తప్పు చేస్తాను నాకు గ్రహించేలా చెయ్యి అని. సో ఏంటంటే ఒకటే, ఇది నాలో మార్పు కోసం నేను చూసుకోవాలి. దానికి నేను ఖచ్చితంగా ప్రార్థనా ధ్యానంలోకి వెళ్ళాలి, అది కూడా ఇన్వెంటరీ తీసుకుని అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో.
Inventory enabled me to see things from a different level. Something that happened when I was about 6 or 7 years sober was that my niece was killed in a drunk driving accident. I loved her very dearly. And when we went and we were able to go and to listen to a gentleman who had killed her as he was being sentenced, and something that he had said really hurt my family. He said that if she was meant to be here, she would still be here. And this really, really affected me very painfully. And it took me a lot of inventory to understand some things about what was happening there. First off, he had never said that he intentionally struck her car and killed her. What he said was that he had looked down to change the settings on the radio of the car he was driving, something that I do every day 10, 20 times. The intersection was one that was actually fairly close to the house that I grew up in, which meant that it was an intersection that I myself had probably flown through blind drunk about 1 million times. When he was describing what it meant as he killed her, I started to realize that as we were sitting there in the courthouse, we were actually in the same courthouse that I had been when I had also been arrested for driving while intoxicated. And I started to realize after a while that if I had ever killed someone, that I would not be able to handle it. And that guilt would result in me saying some strange things also. When we talk about what it is that inventory, prayer, and meditation give us, I started to realize that Alcoholics Anonymous has let me stand on both sides of a lot of fences. I've been able to see my own life in a very different way. And I've started to realize how much I have in common, even with some of the people that I resent the most. And this has been a miracle of freedom that it's given me. When I'm sitting there and I'm allowing my thoughts, I'm being honest on my inventories, and then I'm allowing my higher power to come in, it often results in me being inspired to do things that I'm not sure I would normally be capable of. I've sponsored people for years, and when they tell me in their fifth step things that they've done that they're bothered by, that they're ashamed of, I've been able to keep their confidence. That's not something that I think I'm able to do without a higher power. When I look at some of the things I've been through in my life, I'm not sure how it is that I could have gotten through them. There are a lot of things in my life in which I would have just thought to myself, well, I should just surrender. I should just give up. But instead, I've actually kept going. And one of the things that you get if you have the same sponsor for years is you look back at some of the things and you're sort of amazed at how something was incredibly painful for you just a short time ago. And now you had honestly forgotten about it and had moved on to other things. And I've seen this transformation happen in other people. When you go to the same AA home groups for years, you'll see people that you weren't certain how it is that they were ever going to make it. And instead, they've gone on to be happy, joyous, and free, like it says in the family afterwards. You'll see people who have truly been changed into something feeling greater than them. One of our favorite religious writers is Eckhart Tolle, and Eckhart Tolle said that spirituality have two things in common. Every spiritual system identifies what it's like to be a human being, and then gives you hope that there's something better. And inside of Alcoholics Anonymous, I've been able to become something better than I thought that I would ever have been able to be. Thank you. Please translate. So, what are you saying? Who was your spiritual thing? Arka Tulai? Spiritual change or spiritual transformation? No, you were talking about a spiritual master, Arka Tulai or something. You mentioned a name. Oh, Eckhart Tolle. Here, I'll put it into the chat. There it is, Eckhart Tolle. Okay. So, can you repeat what he said?
He stated that all systems of spiritual growth, religion, whatever it is, have two things in common. They identify what a human being is, and then they give you hope that there can be something better. ఓకే, ఎక్సలెంట్. సో ఈయన ఒక అనుభవం పంచుకున్నారండి. ఏంటంటే ఈయన ఇన్వెంటరీ ఎలా తీసుకున్నారు. ఒక డ్రంక్ డ్రైవర్, అదే ఒక తాగేసి నడిపేవాడి ద్వారా ఇలా నీస్ అంటే ఇలా బేసిక్ గా ఎలా చెప్పాలి, మేనకోడలు అనుకున్న అలాంటి ఆవిడ పోయింది, గుద్దేశాడు ఆయన. సో కోర్టులో ఒక మాట అన్నాడు ఆయన, ఏంటంటే నేను ఆవిడ ఇక్కడ ఉండాలి అంటే ఉండాలి అని రాసుంటే ఇక్కడ ఉండేది, కాకపోతే రాసలేదు అని. దానికి వీళ్ళ కుటుంబం మొత్తం చాలా బాధపడింది, ఈయనకి చాలా కోపం వచ్చింది. సో కూర్చుని ఇన్వెంటరీ తీసుకున్నాడు ఈయన, అసలు ఏంటి ఈయన ఏం చేశాడు అని చెప్పి. ఆ ఇన్వెంటరీ తీసుకున్నప్పుడు ఈయనకి ఏమొచ్చిందంటే, నేనుగా ఇప్పుడు ఆయన చంపాలని చంపాను అని అనలేదేమి, మామూలుగా రేడియోలో సెట్టింగ్లు మార్చడానికి కింద చూస్తున్నాను. నేను అదే పని రోజుకి 20 సార్లు చేస్తాను, రేడియోలో సెట్టింగ్ మార్చడానికి కిందకు చూస్తాను. అలాగే వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఒక చిన్న చౌరస్తా లాగా ఒక జంక్షన్ లాగా ఉందన్నమాట. ఆ జంక్షన్ దగ్గర చాలా సార్లు ఆ స్టాప్ సైన్ దగ్గర ఆగరు. ఈయన తాగున్నప్పుడు ఒక 100 సార్లు ఆగకుండా వెళ్ళిపోయాడు. ఒక మూలకున్న చిన్న జంక్షన్ అది. సో ఆయన అప్పుడు ఈయన కూడా అలాంటి పనులే చేశాడు, కాకపోతే లక్కీగా ఈయన చేతిలో ఎవరో చావలేదు. సో ఆయన ఉద్దేశం కూడా నేనేదో చంపాలని అనలేదు. ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏదో అలా అన్నాడు, అనాల్సిన మాట కాదేమో. సో ఈ ఇన్వెంటరీని తీసుకెళ్ళి నాలాగే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, నేను వాళ్ళని క్షమించాలి అని ప్రార్థనా ధ్యానంలోకి తీసుకెళ్ళి ఆయన ఇన్వెంటరీని చేస్తే దాని నుంచి బయటపడ్డాడు. అలాగా ఎన్నోసార్లు ఎన్నో విషయాలు, ఇంతకుముందు నా ఆలోచన విధానం, ఇప్పుడు నా ఆలోచన విధానం మారిపోతూ ఉంటుంది నేను ఇన్వెంటరీ తీసుకుని దీంట్లోకి వెళ్తే, ప్రార్థన ధ్యానం అదే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తే. సో ఇది నేను చాలా మందిలో చూశానండి. కొంతమంది హోమ్ గ్రూప్స్ లో వీళ్ళు అసలు ఎలాగ ఉంటారా బాబు అనుకుంటాం. కాకపోతే వెళ్ళే కొద్దీ వాళ్ళు ఎంతో మార్పులు చెందుతూ ఉంటారు, ఎన్నో మార్పులు చెందుతూ ఉంటారు. సో ఒక ఏంటంటే ఒక స్పిరిచువల్ ఆయన పేరు దాంట్లో రాశారు, ఏంటి ఎక్కార్ట్ టొలే అని చెప్పి. ఆయన ఒకటే అన్నాడంట, ఏంటంటే ఏ మతమైనా తీసుకోండి, ఏ ప్రాసెస్ అయినా తీసుకోండి, ఆధ్యాత్మికం రెండు చాలా కామన్ గా ఉంటాయి. మనిషికి ఆయన ఎవరో తెలుపుతాయి, అంతకంటే బాగుండొచ్చు అన్న ఒక ఆశ కలిగిస్తాయి. సో మన ప్రాసెస్ కూడా మనం ఎవరో తెలుపుతాయి, ఇంతకంటే బాగుండొచ్చు అన్న హోప్ కూడా ఉంటుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. One of the things I needed to have if I was going to actually have this ability to live happily was to have actual humility. Like I said, I already understood that I was powerless over alcohol. And I had started to understand that, you know what, this isn't something to be ashamed of. Powerless over alcohol is something that everyone in AA has in common. But I was still often ashamed and felt that it was something about myself wrong when I admitted that I didn't have the power to deal with resentments and to deal with fear. A friend of mine in the program said that when he first came into Alcoholics Anonymous, what he saw a lot of newcomers dating, what he would say was that, because there's a lot of ideas about that, he would say,
if two newcomers start dating, what sometimes happens is that one of them will want to have a better program than the other person. And because of this desire to have a better program, instead of actually, pardon me, instead of actually writing about a resentment and giving it over to God and acknowledging that they're struggling with this resentment or fear, they'll keep it bottled up to themselves. And that this often happens. And I had actually felt that because I had even had that happen myself a few times. I came into the program, I fell in love with AA very quickly, but still, sometimes I just didn't want to admit that this fear, this resentment was still coming along with me, that I still had to struggle with it. I had to learn true humility. I had to learn that I would have to sit down, that I'd have to write my inventories, and that I'd have to be honest with whatever it is that I found on there. As long as I was able to look on there and honestly tell myself that self-reliance had not helped me solve this problem, then that created a way for me to reach out to the higher power. That created a way for me to hand over the things on my inventory instead of being ruled by them. I stopped being ashamed of the fact that I couldn't control these things. I started to acknowledge that this humility, especially the fact that steps 10 and 11 are daily program steps. We're supposed to do them every day. I started to realize that there was nothing wrong with not being able to control these things, that it didn't mean anything necessarily bad about me. It was just part of me being a human being, is the fact that I wasn't going to be perfect and that I was going to need help on these areas. And in many of them, I was going to need help on a daily basis. Thank you. Please translate. సో ఏంటంటే చాలా మంది ఏలోకి వచ్చినప్పుడు నాకు ఆయనకంట మంచి రికవరీ ఉందని అని మనం నిరూపించుకోవాలని చూస్తూ ఉంటాం. దానికి ఏం చేస్తామంటే ఏమైనా రిజన్మెంట్లు ఉంటే బయటకు అది చెప్పం, లోపల ఉంచేసుకుంటాం. బయటకు అది చెప్పకుండా లోపల ఉంచేసుకుంటే ఏంటంటే దాంతో ఏమవుతుంది, నాకు కూడా అయింది అలాగా, ఉంచేసుకున్నాను లోపల. కాకపోతే ఏం చేయాలంటే అది ఇన్వెంటరీ తీసి దేవుడి దగ్గరికి హెల్ప్ కోసం వెళ్ళాలి. ఎందుకు ఇదిగో ఇది నేను మార్చలేకపోతాను. శక్తిహీనతని చాలా సిగ్గుగా వంచక్కర్లేదండి. శక్తిహీనత, ఆ శక్తిహీనతను ఒప్పుకుని నలుగురిలో మన తప్పులు పంచుకుంటే మనకి నిజమైన వినయం వస్తుంది అని అంటున్నారు. ఈ ఇన్వెంటరీ రాసినప్పుడల్లా నేను మారాలంటే ఖచ్చితంగా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిందే అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. And so because of this, I began to make out and to turn my spiritual life into more of a practice. One of my favorite speakers in all of Alcoholics Anonymous is a man named Charlie Parker from the Austin Primary Purpose Group. And something that he often says when we're reading these parts of the big book is he says, remember, prayer and meditation are not extra credit. There's something that we're actually supposed to be doing every day. I'll sit there and I will write about something, and without being conscious of it, I start focusing my willpower and my intelligence on the problem instead of focusing on maybe I need to just find the fear in this and become willing to have something change inside of me. Maybe I need to look at this and ask myself, even if I don't know what my higher power would do in this case, maybe I need to at least try to do that. Most of the time I'm dealing with a resentment, the higher power doesn't say, well, go ahead and redouble your efforts and attack them. Most of the time it asks them, well, if I was a sick man, how would I want to be treated? This person that I find so objectionable, the higher power says, well, have you ever acted like that? How did you want people to treat you at that time? Were you acting out of anger and fear, or were you just a bad person? It causes me to change myself. Again,
In AA, I found out that I could stand on both sides of a lot of different fences. I've started to look at things in my life from a different perspective. I've started to realize that if I actually rely on a higher power and do something that I know to be right, then I can get through it. Part of my job is that I work as a special education teacher, and I will often work with students who have extreme disabilities. And part of working with them involves me sitting there, looking at them, looking at my life, and not being afraid of, oh, I won't be able to meet their needs. I'm not able to handle big responsibilities like this. And so I just think to myself, how is it that I should act? And that gets me to get started on the next right thing. I have never found anything in my life that says, okay, when I do this next step, all of the fear will go away. I have never found that step. What I have found is that Alcoholics Anonymous, by giving me a higher power and telling me to do that higher power's bidding, has given me a sense of purpose. And a lot of times, if the fear is too great, putting a sense of purpose in place of that fear has been a great thing that has been able to help me. And if I find myself that I'm not willing to do the steps, I'm not willing to write about it, I'm not willing to pray about it, what I've often found is this: if I don't have actual faith that these steps will work, pain and a sheer desire for the pain to stop can be a great substitute for willingness. If I'm holding on to something and it's destroying my life, a willingness to just have the pain stop often gives me a willingness to turn to a higher power and do steps, even if at the moment I may not even have faith that it would actually work. At that moment, I'm able to look at it and say, well, I need to at least try this, because the way that I'm living life right now, I can't keep going. This is not working for me. Living a life based on selfishness, self-centeredness, and my own willpower is just not working for me. Thank you. Please translate. Okay. I think it was a little long, but yeah. I'm sorry. Fine. That's fine. That's fine. I'm just afraid again, fear that I'm missing something. That's okay. I'll do what I can. Yeah. So ఏంటంటున్నారంటే అండి ఈయన ఈరోజు ఒక మామూలుగా ఎవరి మీదైనా రిజైన్మెంట్ వస్తే అసలు వాళ్ళు చేసినట్టు నువ్వు ఎప్పుడైనా చేసాం. సో అలాంటి వాడిని నిన్ను ఎలా చూడాలి అనుకుంటున్నావు? ఆయనతో కోపంతో చూస్తావా లేకపోతే ప్రేమతో చూస్తావా? అర్థం చేసుకుని ప్రేమతోటి చూస్తాం. సో ఇలాగా ఒకవేళ నాకు ఇప్పుడు ఈ రోజు నేను కొంచెం వికలాంగులకి అలాంటి పిల్లలకి నేను నేర్పుతానండి, సేవ చేస్తాను. ఈ రోజు నాకు వీళ్ళకి నేను చేయలేనేమో అన్న భయాలు వస్తే కనుక నేను ఆగిపోను. ఏం చేయగలుగుతాను, నెక్స్ట్ రైట్ థింగ్ వీళ్ళకి ఏం చెయ్యాలి అని చెప్పి నేను ఒకసారి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తాను. నెక్స్ట్ రైట్ థింగ్ ఏం చేయాలో వస్తుంది. దీని తర్వాత ఏంటంటే ఒకటి వాళ్ళే ఏంటంటే ఇది ఇంకా చెప్పారండి. బేసిక్ గా భయాలు పర్మనెంట్ గా పోయే యాక్షన్ ఇప్పుడు దాకా నాకు దొరకలేదండి. ఆ భయాలు పర్మనెంట్ గా పోయే యాక్షన్ ఉండదు. ఆ భయం వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలో తెలుస్తుంది మనకి, ఎలాగా దేవుడి మీద ఆధారపడాలో. అలాగే నొప్పి బాగా వచ్చినప్పుడే మనకి విల్లింగ్నెస్ పెరుగుద్ది, ఏదోటి చెయ్యాలి దీని గురించి. సో నొప్పి కూడా మంచిదే. ఆ నొప్పి వస్తేనే ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అని మనం చేస్తాం, ఇంకా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం ప్రోగ్రామ్ని, దేవుడి దగ్గరికి ఇంకా ఎక్కువ వెళ్తాం అని చెప్తున్నారు. ఇంకా కొన్ని మధ్యలో పాయింట్లు మిస్ అయ్యి ఉంటాను, నేను క్షమించాలి. ప్లీజ్ గో హెడ్. It's almost time, so probably, yeah. Well, actually, if it is, I notice also that we're getting to a smaller and smaller meeting. As it is almost time, would anyone have any questions that they would like to ask?
Yeah, let me pause the recording. You're stopping.